It's for me mamuni akwa about Melodies podcast YouTube channel so na say mashemo bo say eye na nasampon hene de eto no de CBA me de bebremo na ever since asem ni see me de every news abremo anse ne beto ase no subscribe na click the notification bell no and no and the down screen so say where na say latest news bi aba wonsa ebeka na I've seen a video bi video no meka say close to an hour video no oheneba ena na wo kasa oheneba yo bi owo social media so wo ben say ahemfo ewo Kumasi ye pint no ahensemba wo no ana tesengrofo dodo na ekode ho ema obo wo mumu na metie video no tumi hu say oyawa na wo heneba wo de no enye easy because senior medin kankan no oheneba senior wo ben ahemfo no he knows a lot of things ye kra ye wa bonten asabe ye hwehwehwehwe news no ye nim na asampon hene nsem yi bae chese medi mitifa bebia se me pe latest on this ama ye ne ayehu the echo I think the latest amede bremo say asampon hene nebusuafo ankasa court asabe wo mo ekobodua efre nananom se lawyer bia chese wode ne nsa bakwa hye ase wonim se sadati ne din semboni we lawyer no wakoji sika wo sadato ana wama yetia ne ka hunti no wo se wo bedi sadata asema ma na sadata no sebe yeyi na efrim no ana police fo bia wo mpese mo ma asem ne sebe ye dane nkosi asem bia no abosomfo no ana abosomfo no ene sankrofo no endi I think that's the latest I made ebremo na video we am share from oheneba no me in the sense we share the pain he's speaking with her or trese asampo hene ne ndanfofo asebe na ebimu wo hokra na ono asampo hene ne kra no ne ndan bi e no de momo ema wo mu dem na ne ndan bi no de momo de ye meeting ne nya matrese ndanfofo a wo munya asema wo no e na ken bi momo wo mutumi ba ne fie ebetun ane no betun se didi senia wo mo ye e wo assembly ho no ya koye se de enkrofo ka se aboa bi beka wa no fruntumem no ya koye se ne kre because assembly by no there have been a lot of rumors ebi mo tre se asampo hene kran no ne ntanfufuo bi ne ntanfufuo brabuo bi hyensem ase ma se bi asampo hene no yeku no ntanfufuo bi na hyehye ase eno ne asema nkrofo kan wa wonu se asemba broni besie nkrofo bi wo ho a they have conspiracy theories ati ase wo mo de wo mo views on sa ensem no different na a particular person ye beka se Kwame Adey onza Kwame Adey de asem we by na o blame Asante hene se Asante hene na nkasa na ebo pa se yenkoku asampo hene wati ase intino ngrofo bisa no wo mo ne be from conspiracy theorist na ngrofo ka se asampo hene se be ne nafofo brabo na ehye ase ema yekoku no some people thought say a conspiracy theory but ne nafofo no senia ebi mo react to this matter no kwa koye se ne kre because in the first place me mamoti ase driver na yese wono na wo boaye ema ye che sadat na enye sa driver ne kuku dro bi a boaye a etiefo na nka sadat ye nche no na emse ye che sadat no police wan gasa ba bonten betre se wo mu police for no na di juma no but later police for no by no me correct ye se wo mo better driver bi ase OA bus driver bi a wo drive from Ghana to Ogadugu ena osanso de fi Ogadugu eba Ghana no wono ena trese wo gine mu tintimai ema ye che sadat na sa driver no me mamoti asese embra wo che sadat wo de neighbor no sadat promise nkrofo na wo mo around baby a ye che driver ne se wo be mo sika over 10,000 Ghana cedis ana sika e be ka se emse ye calculate ye wo Burkina Faso fo sika nim no o musika no 1 million Burkina Faso fo sika no 1 million o convert wo Ghana ha se ya ya koye be ye 20,000 Ghana cedis 200 million no Sadat promise wo mo around baby a driver na chin ne se o mo bu driver no ma driver ni jai ono Sadat ni mo obe mo se sika ni nti no mo around na wo mu ni masem no mo ye eager se wo mo bema driver na jai Sadat mu no wo mo agisa sika na free Sadat o nti driver no na e wo se wo de ne nkwa esi so etre wo mo se sika na wo se wo bema mo no mema mo double
na de enti driver ne ka se mema mo double ne se wonim se wo ba Ghana sebe anye bia no wono na waboa ama ya che Sadat wati ase enti anye bia no asampon hene sebe ne ndanfofo kra de sika kakra beba na tese driver no de akọ settle sankrofo no na because driver no we nya ska anko settle sankrofo no what this Sadat ebedu Ghana wie no na afei wontumi enko ne dwuma biom ewo Wagadugu ho because sankrofo no friend no twen say hey sika no we hen na afei wontumi nko wo mo bo ne threat say wo ni no wonfa sika na mba de mo de beye no na mo nkrofo asebe asampon hene se ne ayete no se wotumi ma mo ne dan e ma mo dem je se enye ono na ohwe omumum but wotumi ma mo agya ne di ati ase ne otumi de ne space ma mo beye meeting munya asema ne ho na mo ba sebe impredious ya danfo de wu ni skakra wo no e na otumi ma na asem bi say aba mo aye mo aju se mu mfi driver ne kra at least if for nothing at all kra se sebe impredious abo bia kodi wadanfo brebo bone na nipa kuna okodi wadanfo brebo bone no wo be outside abiama ya betche sa nipa kuna etie for like what will you do? The least thing you do can say you appreciate what the person has done. But you say ahemfo na ana so called ahemfo na no mo trese asante hene no or your wadanfo pa no you say sa nkrofo na etie for enye easy wo mu mfi driver ne ba ko say you say the mate kran say asampo hene ne yere kra no omo a wo mu claim embra na asampo hene tiase na wo mu claim say sebe ne nanfo no ne yere kra tre say asemo ya ba sebe ye so mo cheche ne re no wo mu mfi ono kra biom inti we say if indeed things like this are going on obi be gina etire na ne ba ko na aka say Ade mokra no ase ye chi Sadat no enye mode ade mokra no ase is it true say asapo hene ni wuo no like mu obibi ya na de wo hene bakra kan ya me ya bo me hu kra ne say wo se wo no ohene ba no wate because ohene ba no wotie na wo no wo interview ahemfo kese like he's a big guy ohene ba se wo no wate kra say police for hwehwe abrante bi a ye friend Baba Musa Wayo na sa Baba Musa Wayo yi ye se wo kan Sadat e ma omukun asampon hene na sa Baba Musa Wayo we dwane na sa Baba Musa Wayo yi ye se ahemfo bi a wo claim se wo ya asampon hene na danfo pa se ye se Baba Musa Wayo wo ye sa ahemfo no ne bodyguard etiefo inti ye kwa akoye se Insana nkrofo kan rumors na wo mo kan say wasampo hene kran no omo a wo mo ben wo asem ne ba first na nkrofo kan say ahemfo bia e ben no na mo yese what you say kwa say it's moving from being a rumor and it's moving from being a conspiracy theory to actually being a truth because you say court at least if for nothing at all kran na mo de asem ne court no say wadanfo ni wo ho asem na ekokot na say be wadanfo na busuanfo ekokota at least wo ahemfo no say wo die tie ekokot ni bi yesi ahemfo no wo mu nti omo na yensi court okoka yesi asante hene nkasa wa asem ne so ye nti yenso yembese ye be kasa wo so ene de ne kre asante hene de yes won kasa ya muntumi nkasa but ane nche say asante hene nkasa ya munsu muntumi ye nyama bi emboa ene nche say asante hene enkasa ya sebe driver no muntumi enye ensettle no ene nche say asante hene enkasa sebe you show solidarity to the family say wo mo court no munsu mu bedi echi court ni bi at least ene kama echeche sebe family no wo mo re say oh you've been with us what you say ya ye ni asante amamre obi wu a na we say we ko jano busuanfo na obi hu say adamfo we die we adamfo pa. It happens. But what they are asante hene nkasa wo so nti asem no wo mpese wo be kasa wo ho a na chese na etiefo de wo hene ba kan ya eye me yakra ne se wo no wo hene ba no wo se wonya latest news bia efa asampo hene no ni wo no se na court case ne eko wonya latest news bia ewo ho na wo de ba abonten na wo pese wo be kan obehu se ahemfo ni bia no mu claim se wo mu ya asampo hene ne ndanfofo no obo say wo mo de
wɔn ho abɛhyɛm sɛ ɔhene ba ɛyɛ asɛm ne twa so na ɔsɛ na wo wadanfo ewu na sɛbe yɛakye ne bako na yesu sɛ wɔno na eku wadanfo no ne yɛn maga na fo atensɛm na se yɛ a wo sɛ yɛn twa so sɛ sɛn nti no ɛyɛ akɔyɛ sɛ meaning I don't want to believe that but wotie nsɛm a ana ɔyaw a ɔhene ba wɔde bɛyɛ saa video na wɔ kasa na etiefo wobɛhu ne sɛ ɛyɛ serious pa na I want you to follow ɔhene ba ɛwɔ ɔhene ba media ɛwɔ YouTube na sɛnea ɔno ne video no ɛyɛ tenten no ntia na mede summary abrɛw but me no me obi a asɛm wei bae no wawonim sɛ medie chiri pa nti bebi a menya credible information bia no mede bremo nti ɔhene ba nso yɛ one of the persons a ɛyɛ a metie very very well wɔyɛ interviews em sɛ wa interview police for ka komo asɛm pechi hima nsensɛm tre sɛ deɛ mete kra ne sɛ pechi hima ne kra no wɔn ayɛ wɔn adwen sɛ wɔn mo ebetu no efiri adeɛ so ati ase but me de eno nsɛm ɛbɛbrɛ later eno so me do mo esukɔ ama mehu sɛ okay asɛm no ɛyɛ ne krɛ anaasɛ ɛnyɛ ne krɛ but we ne nsɛm a aba sɛbe asampɔhene no ne nanfofoɔ bi mu the things they are doing no ebia me hu ne sɛ nipa de unim nipa trim ebia na that is not their motive ebia na indeed wɔm asɛm no wɔm pɛ sɛ wɔn bɛba abɔnten abɛka because otumfoɔ ɛnkasaeɛ ebia na wɔn adwen no but I feel say the way chasa no wonim say nechia eden achia nti no we need to let them know that this is what the public is thinking say the more you know your actions or your inactions abro ne besie nkrofo ka sesebe mo ye boni ayefo nti no se mo betena se asete up amon set up if you go and be seeing the family se mo ne nkrofo be kasa na mo be settle other people a wo mo aboa ama asem na ebedu bebia edu na me gidi say beboa na the article na say Sadat no lawyers awakosesa na nye easy assistant lawyers bako be ye 4 last me man boti ase say lawyer kukudam penyi bako pan wo Ghana ye friend no lawyer Indebugri ono kra wo kan Sadat ni lawyers ni ho na tre say asem we die senya no the family will need strong backing because Sadat akofa 4 lawyers die obehu no say asem na nye easy. At least if for nothing at all krana it was say asampɔhene ne nanfofoɔ no ɛba together na wɔn ɛbɛboa ɛma asɛm wei yɛhwɛ deɛ edim no montre mo adwen ɛwɔ comment box metie for medase